Hello students, welcome back to Vignan Academy video number 11 of Gravitation. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ. But the first topic in our today's video is gravitational potential energy due to a system of mass. So ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ go to Vignan Academy Telegram channel. You can download the PDF notes from there and you can read. So gravitational potential energy of a two-body system. So what do you mean by gravitational potential energy of a two-body system? So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So let me consider a capital mass M. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M. Now this creates the field around the region. Around this mass there is a region which is called as gravitational field. So gravitational field ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್. ಈ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus g m divided by r square ಆಗುತ್ತೆ. That is the strength of the field at this point. Minus sign indicates the field is in this direction. r ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಾನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ minus g capital M divided by r. This we have already discussed. And how did we define gravitation? ಯಾವ ತರ gravitational potential ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? It is the amount of work done in bringing a 1 kg of mass. SI unit ಅಲ್ಲಿ 1 kg of mass from infinity to given point. ದೂರದಿಂದ 1 kg of infinity ಇಂದ 1 kg ಮಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದೇ 2 kg ಮಾಸ್ ನ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದೇ m kg ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು m ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an object near so of an object in field is defined as the total amount of work done in bringing a given mass from infinity to given point. ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಜಿ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿವೆನ್ ಮಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಯು ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಯು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. 1 kg ಮಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದೇ 2 kg ಮಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 kg ಮಾಸ್ಗೆ ಇಂಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ is defined as amount of work done to bring a given mass small m from infinity to given point. So per unit mass ಮಾಡಿದ್ರೆ that is work done per unit kg ಆಗುತ್ತೆ. that is called gravitational potential. So ಅದೇ total gravitational potential ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? minus gm into small m divided by small r, where r is the distance from given mass. ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಸ್. ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ m ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಜೌಲ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ E is equals to minus dv by dx. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Also we can prove u is equals to m into v, where v is the potential at a given point. The total energy of a mass m at a given point is defined as m times the gravitational potential at a given point. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ u is equals to ಈ ಪೂರ್ತಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ minus gm by small r ಏನಾಗುತ್ತೆ v ಆಗುತ್ತೆ into r. U is equals to V into R. Please make a note on this one. So we'll derive.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಟೆಡ್? ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ಈಗ ಒಂದು ಟೂ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ there is a two body system. There is a mass m1 and mass m2 which are separated by a distance small r. Small r ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. Center to center small r distance ಇದೆ. So ಈಗ the gravitational potential energy of this two body system is defined as amount of work done to assemble this system by bringing the masses from infinity. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just assume there is nothing here. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾಸಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. there are two masses m1 and another mass m2. initially there are infinity ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ what is the amount of work done initially to bring? ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. You need not to do any work because there is no one to oppose, there is no one to attract. You need not to do anything. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. You need not to change anything. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the amount of work done in bringing the first mass is 0. Why it is 0? Because there is no one to oppose. ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. There is no one to attract. ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾಸ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್? That is u2 is equals to v into m2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? What is v? V is the gravitational potential created by this mass at this point. In other words, minus g m1 divided by r into m2. This is the potential, amount of work done in bringing m2 from infinity to given point. And amount of work done in bringing m1 from infinity to given point is 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ system is defined as amount of work done in assembling the given masses bringing them from infinity to given points. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸಸ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ u is equals to u1 plus u2. u1 plus u2. What is u1? 0. Therefore, u is equals to u1 plus u. 0 plus u2. u2 is minus g m1 m2 divided by r. This is the potential energy of a two-body system. Make a note on this. The gravitational potential energy of a two-body system is minus g m1 m2 divided by r, where r is the distance of separation between these two objects. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ obtained by virtue of its position ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ let us assume this is a ground. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ h ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಹೈಟ್ h ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಯು ಸೆಡ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ mgh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mgh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ h? h is a height measured from ground to the surface. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ NCERT ಅಲ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವೆಂದೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮೈನ್ ತರ ಒಂದು ಗುಣಿ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಎನರ್ಜಿನ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೀಸ್ ನ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡಿ, ಈ ಪೀಸ್ ನ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 16 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 17 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ 0, ಇದು 1, 2, 3 ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ 2 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಪ್ ಟು 15. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಇದು 15 ಆದ್ರೆ ಇದು 16 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 17 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 18 ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪೀಸ್ ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 1, 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 16 ನ 1, 17 ನ 2, 18 ನ 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 0, ಇದು 1, ಇದು 2 ಆ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 9th ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್. So what is the gravitational potential of an object on the surface of the earth? So bani nodana. So let us start this one. Gravitational potential energy of an object on earth, of an object on surface of earth, surface of earth. So let us consider this is our earth. Idu nama earth anta ankolana. Mass ಎಷ್ಟಿದೆ? Capital M. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ 6 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is a two body system. ಗಮನಿಸಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ, m1 m2. What is the gravitational potential energy of a two body system? The gravitational potential energy of two body system is minus g m1 m2 divided by small r. Small r is the distance between them. Here small r is equal to capital R. m1 is capital M, m2 is small m. Gravitational potential energy, let me call this simply potential energy. Each chapter alli potential energy andre it is by means of gravitational potential energy. So potential energy of this system is defined as minus g m1 m2. m1 place alli capital M, m2 place alli small m divided by distance between them. Enide? Capital R ide. So this is the gravitational potential energy of an object of mass m at a distance m, at a distance capital R, ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
So notice one thing, this is having minus sign. A minus sign ಏನು indicate ಮಾಡ್ತಾರೆ, is the system is bounded. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಆಗೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ 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 ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. So please make a note on this one. So let us call this potential energy is a initial state. This is the initial state. Initial state. So ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ to an height small h. To an height small h from the surface. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. The potential energy in the initial state is given by minus g m1 m2 divided by small r. m1 place ಅಲ್ಲಿ capital M, m2 place ಅಲ್ಲಿ small m, and small r place ಅಲ್ಲಿ capital R. Capital R ಹಾಕ್ಬೇಕು. So ಈಗ potential energy of the final state is given by minus g m1 m2 divided by distance between them. Distance of separation between them. Minus g m1 is capital M and small m is a m2 divided by small r. What is small r now? Capital R plus h. Distance between these two objects, it is nothing but small r, and that can be written as minus g capital M small m divided by capital R plus h. So this is the final state. Final state. Initial ಆಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ PEF ಮೈನಸ್ PEI. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಡೆಲ್ಟಾ PE is equals to PEF. What is the final potential energy? Minus g capital M small m divided by small r. So that is small r place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? R plus h minus of minus gm into small m divided by capital R. Is that clear? So minus minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus ಆಗುತ್ತೆ. So I can eliminate these two and write plus here. I have written those things. The change in potential energy. Potential energy ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So let us take gm into small m common out of the bracket. G capital M small m common ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 1 divided by r plus h plus 1 by r. So ಇದನ್ನ LCM ತಗೊಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ G capital M small m into, so LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ minus r plus h whole divided by r into r plus h. R into r plus h. This further can be written as delta PE is equals to change in potential energy is equals to change in potential energy. Change in potential energy equals to change in potential energy is equals to G capital M small m into, so minus r plus r will kill each other, h divided by r into r plus h.
R into R plus H. So this is, further we have small g is equals to capital GM divided by R square. So capital G into small m, sorry, capital G into capital M ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, G R square ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ G R square into small m into H whole divided by R into R plus H. I can write this one. So R cancel ಆಗತ್ತೆ. Remaining things are M G H, remaining R I will send to denominator, R plus H whole divided by R. So this can be further written as change in potential energy. I'll write here, change in potential energy is equals to mgh divided by 1 plus h by r. So denominator na split ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. This is the change in potential energy when you take the object from here to here. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ h ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mgh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus h by re. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ತಪ್ಪ? Is it wrong? There are two assumptions there. The potential energy is equal to mgh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ two assumptions ಇದೆ. So I am going to erase this thing. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? 3 2 1 done. ಹೊರಸ್ಲಾ? ಯಾ. So let me write this equation here. The change in potential energy is equals to mgh divided by 1 plus h by r. This is a change in potential. This is the change in potential when you go from the ground. And the ground surface in the height h ಗೆ ಹೋದ್ರೆ potential energy ಎಷ್ಟು change ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mgh divided by 1 plus h by re. Suppose if in daily life situation, h is very less compared to that of the r. Radius of earth ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? 100 ಮೀಟರ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ h by r is negligible. Therefore you can ignore this value. So therefore the potential energy change is nearly equal to mgh. So an object na daily life situation alli ground inda surface certain height ge tagondu hodre potential energy ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? mgh. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? m ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, h ಇಸ್ ಅ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mgh ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ h ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಹೈಟ್ h ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ mgh. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ mg into 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು use this one. ಈ equation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is valid for any case. Any case. This is valid only for daily life situation. And h value ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. h is equals to 100 meters, 200 meters, 300 meters ಆಗಿದಾಗ ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. But h is equals to 3,600, 36,000 ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. You have to go for this one. So this is valid when you go from ground to above. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ
height h from the surface of the earth. So let us solve a problem. Calculate the change in potential energy to be required to take m away from the gravitational field of earth. So let us consider, let me write down the question number itini. Calculate the amount of work need to be done to take an object of mass m away from gravitational field of earth. So now indirect agi on the object, let us consider our earth is of mass m and radius of the earth is capital R. So ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ m ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, UI is given by minus G capital M small m divided by capital R. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? The potential energy of this body at an infinite distance is 0 because small r place ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬೇಕು, infinity ಮಾಡಬೇಕು, that will be 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ change in potential energy ಎಷ್ಟಿತ್ತು, UF minus UI is equals to minus, so UF is 0, minus of minus is plus GM divided by into small m divided by R. So therefore this is the change in potential energy. Potential ಎಷ್ಟು change ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore work done required to change the position of object from here to infinity. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is G capital M small m divided by R. So same technique na ನಾವು escape velocity ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು erase 3 to 1 done. Calculate the change in potential energy. Calculate the change in potential energy which is equals to work done. So let me consider this is of mass 1 kg and distance of separation between them is 2 meter and again 1 kg. 1 kg ಇದೆ. So ಇದನ್ನ initial state ಅಂತ consider ಮಾಡೋಣ. Initial state and I want to change the distance. Same 1 kg mass ಇದೆ. So let me consider 1 kg mass. The final distance is 3 meter. This is a 1 kg mass. This is a final state. So calculate the amount of work done needed to change this configuration. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರೋ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Final potential energy minus initial potential energy. So what is the final potential energy? UF is equals to minus G m1 m2 1 into 1 into divided by R. R ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. That is minus G divided by 3 is the potential energy of the final state. What is the initial potential energy? Minus G m1 m2 divided by R square. You are going to get 1 into 1 divided by 2. So that is minus G divided by 2. What is the work done required? Work done needed to change the configuration from this state to this state is final potential minus energy minus initial potential energy. That is minus G divided by 3 minus of minus G by 2, that will become plus G by 2. So you are going to get negative, that is minus 2G plus 3G divided by 6. So not negative, positive baratte, that is G divided by 6 will be the answer. So this much amount of work has to be done in order to change the configuration from this position to this position. G by 6. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I hope it is understood. So make a note on this one.
So let us solve another one. So ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Find the potential energy of given system. Find the potential energy of given system. Given three body system. So let us consider three objects of mass m1, m2, m3. m1, m2, m3 are placed at the corners of an equilateral triangle of side a each. Illi a ide distance, illi a ide a ide. What is the potential energy of this system? Idra ee system du potential energy estide. Yav tara define madodu? Potential energy of this system is nothing but the amount of work done in bringing these masses from infinity to given point. ಈ ಮಾಸಸ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಾಸಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. m1, m2 ಅಂಡ್ m3 ದೂರ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ? ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಪೋಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ potential energy, the change in work done, sorry, not change in potential energy, the amount of work done required is 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. You need not to change. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ it will stop there. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್, ಈ ಮಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ m1 m2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೇಕು m2 ನ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ m1 m2 divided by distance between them is a. ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. Two works has to be done. One work against this one, another work against this one. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ the third mass is given by, it is the amount of work done against the first mass and also the amount of work done against the second mass. So ಈಗ ಇದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ amount of work done is to minus g m1 m3 divided by distance between these two a. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಜಿ m2 ಇಂಟು m3 divided by distance between these two. Now what is the distance? Again a. So this will be the value. So in general r12 r13 r23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು r12 r13 r23 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು if want. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಈಗ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ 3 body ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ minus g m1 m2 divided by a minus g m1 m3 divided by a minus g m2 m3 divided by a. So in general you can write minus g m1 m2 divided by a minus g m1 m3 divided by a minus g m2 m3 divided by a. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎ ಬದಲು, ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದನ್ನ r12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನ r13 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನ r23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ r12 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ r23
and here r ಇಲ್ಲಿ r13 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ r23 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ 23 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ minus gm1 m2 divided by r12 minus gm1 m3 divided by r13 minus m2 m3 divided by r23 will be the total potential energy of a three body system. The total potential energy of a three body system. So let us solve a problem based on this. Idra bele one problem na solve madana. Let us assume the mass m1 m2 m3. So I'm going to solve. So I'm going to erase this one. Idna erase martini. So let us solve a problem based on this one. Calculate the potential energy of given system. The given system consists of three masses. Each are separated by 1 meter, 1 meter and 1 meter respectively, and masses are 1 kg, 2 kg and 3 kg respectively. So options bekara kodtini. The options are option A 73 into 10 power minus 11 joule, option B minus 73 into 10 power minus 11 joule, option C 66 into 10 power minus 11 joule, option D minus 66 into 10 power minus 11 joule. So calculate and check the answer by yourself. Try madi, pause the video and try by yourself. I am going to solve. If your answer is this one, it is a correct answer. So solve ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. The potential energy of a three body system. This is a three body system. U is equals to minus G m1 m2 divided by r12 minus G m2 m3 divided by r23 minus G m3 m1 divided by r31. So this is a formula. So let me write the values. Minus G into m1 value is 1, m2 value is 2 divided by distance of separation is 1, minus G into 2 into 3 divided by 1. And similarly, minus G m3 m1, 3 into 1 divided by 1. Remaining things are U is equals to minus 2G minus 3 2s are 6G minus 3G. U is equals to minus 11G. So G value substitute madadre 6.6 into 10 power minus 11. So if you solve this, nearly you are going to get 72.6 something sigate, nearly 73 into 10 power minus 11 joule. You are going to get this as an answer. Please make a note on this one. So we are going to solve one more problem. Innond problem solve madana. So I'm going to erase this. 3, 2, 1, done. Calculate the amount of work done to change the system. Calculate the amount of work done required to change the system from initial state to final state. So this is the initial state. I am taking masses are m and m. The distance between them are a each. So this is a equilateral triangle of distance between them as a into a respectively. This is the initial state, and the final state is same masses but distance has been increased to a. Find the amount of work done required. The options I am going to give. So options are 2gm square divided by 3a. Option B is 3gm square divided by a. Option C 2gm square divided by a. Option D 3gm square divided by a. So calculate and check the answer. Same system na distance separate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, masses same ಇದೆ, and what is the final potential energy, what is the initial potential energy, you calculate the change in potential energy.
and you check the change in potential energy, that is nothing but amount of work done required to change the system from initial state to final state. This is the final state. Final state. This is the initial state. So check the answer. Try Madi. Try by yourself. If your answer is option B, then it is the right answer. So let me solve that one. What is the initial gravitational potential energy? Initial gravitational potential energy. Initial gravitational potential is given by minus G m1 m2 m1 m2 divided by r12 minus G m2 m3 divided by r23 m1 m3 divided by r13 and minus G m2 m3 divided by r23. So direct agi substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಬೇಕಾದ್ರೆ formula ತಗೊಂಡು reference ತಗೋಬಹುದು. Minus G, let me call this as object 1, this as object 2, this as object 3. Similarly, this one is 1, 2 and this has 3. Minus G m1 m2, m1 value is m and m2 value is again m, divided by r12 is a minus G m2 m3, m into m divided by a minus G m3 m1, that is m into m divided by a. So you are going to get this as minus 3 G small m square divided by a. This is the initial potential energy. Let me call this as equation number 1. Similarly, the final potential energy, to be specifically, final gravitational potential energy is given by minus G m1 m2 divided by r12 ಏನಿದೆ ಈಗ 2a ಇದೆ. G m1 m2 m into m divided by 2a minus G m2 m3 divided by r23, that is G m into small m divided by, so again 2a minus G m into m divided by 2a. So what you will get? Minus 3 gm square divided by 2a. The amount of work done is equals to change in potential energy, that is equals to this one minus this one. And the final potential energy minus initial minus potential energy, minus 3 gm square divided by 2a minus of minus 3 gm square divided by a. So same thing, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. You can write directly if you want. You can take this as minus of 3g m square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು divided by a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ 1/2 minus 1. So you are going to get, so ಇದು 1/2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. So minus minus plus ಆಗುತ್ತೆ, 3gm square divided by 2a square. So this is the amount of work done in order to change the configuration from here to here. System na e configuration and the e configuration ge change ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು potential energy, ಇಷ್ಟು work, ಇಷ್ಟು potential energy change ಆಗುತ್ತೆ and ಅಷ್ಟು potential energy change ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು work ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore the option B ಅಲ್ಲ, option B ಇಲ್ಲ. So do we have any option here? So I think here I forgot 3/2. Please make a change in the option. 3/2 gm square divided by 2a. Obviously ಎರಡು ಒಂದೇ ಇತ್ತು, you have to write 3/2 gm square divided by 2a. That's the right answer. Sorry for that. Please make the correction in the options and check by yourself. Done? So let us go to the next problem. So let us solve one more problem based on this. So problem ala, next case ge hogana, gravitational potential energy of a 4 body system. I am going to erase this. 3, 2, 1, done. Gravitational potential energy of a 4 body system. So let me consider 4 bodies of mass m, spherical objects of mass m1, m2, m3 and m4 are located at the squares, at the corners of a squares. So 4 masses square na 4 corner alide. So I am going to assume the distance between these two
any two objects, I mean any two corners is A. And in general, let me do one thing. So this is R12, this is R13, and this is R34, and this is R24, and this will be obviously R14, and this will be R23. These are the distances between any of the masses which are given in the figure. Now the potential energy of the system is nothing but the amount of work done in assembling this system by bringing the masses from infinity to given point. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸಸ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರ್ಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್. ಮೊದಲನೇ ಮಾಸು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ what is the potential, what is the work done in bringing m1 from infinity to given point is 0. The amount of work done in bringing the second mass from infinity to given location is given by minus g m1 m2 divided by r12. And similarly, the amount of work done in bringing the third mass from infinity to given point. Now it has to do work against two objects, m1 ಮತ್ತೆ m2 separate ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. minus g m3 into m1 divided by r13 minus g m3 into m2 divided by r of what is this distance? I should call it as 23 or 32, whatever it is, it will be same. Scalar ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ r23 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, r32 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. So similarly, the amount of work done in bringing the fourth mass is given by u4 is equals to minus g, the work done against the first mass, m1 m4 divided by r14 minus g, work done against second mass, minus g m2 m4 divided by r24, work done against the third mass, that is given by minus g m3 m4 divided by r34. Therefore, total amount of work done in bringing this system from infinity, of assembling this system by bringing the masses from infinity to given position is u1 plus u2 plus u3 plus u4, that is given by 0 plus this one. So 0 na ignore ಮಾಡ್ತೀನಿ, minus g m1 m2 divided by r12 minus g m3 m1 divided by r13 minus g m3 m2 divided by r32 minus g m1 m4 divided by r14 minus g m2 m4 divided by r24 minus g m3 m4 divided by r34. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, not 2 body, 3 body system ಇದ್ದಾಗ 3 terms ಇತ್ತು. Here we are getting 1 2 3 4 5 6 terms. In general, a body having n objects, in order to assemble ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ nc2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4c2 you are going to get 6. ಅದೇ ತರ 3c2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 3. So that is what we have studied in the last case. ಇದೇ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಾಗನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಾಗನ್, ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 6c2 ಇರ್ತಿತ್ತು, that will be 15. 6c2 in a sense 6 factorial divided by 6 minus 2 factorial into 2 factorial. I think you are going to get 15 terms. 50 terms ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 terms ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಾಗನ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8c2 terms ಸಿಗುತ್ತೆ. You can check by yourself. Please make a note on this. Small problem ಮಾಡೋಣ. Let us solve a small problem once again based on the two body system. Can I erase? 3 2 1 done. Calculate the change in potential energy. Calculate the change in potential energy. Change in potential energy of the system. So let me consider this is mass m1 of 1 kg, another mass m2 of another again 1 kg. Initially the distance between them is 1 meter. This is the initial state.
initial state, and finally this system is made like this: 1 kg 1 kg, the distance is 2 meter. This is the final state. Calculate the change in potential energy. It is nothing but amount of work done, that is equals to work done to change the system from here to here. Illinda ilge system na change madbekare you have to do some work, and what is that work they are asking? The amount of work done, a change in potential energy, is equals to final potential energy UF minus UI. UF minus UI. What is UF? Minus G m1 m2 divided by, I will write here, UF is equals to minus G into 1 divided by 2. So UI is equals to minus G m1 m2, 1 into 1 divided by 1. You are going to get G by 2 minus G by 2, minus of minus plus G divided by 1. So that is G by 2. That is a change in potential energy of the system. That is equals to amount of work done in changing the configuration from here to here. So that's all for today. I hope it is helpful. So ಆದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.